Good morning class, welcome to your current affairs on paper Hindu. So this is a daily current affairs. So ee roju important articles evaithe unnayo chudam. Cabinet not for 10,000 electrical buses in 169 cities. So cabinet union cabinet edaithe undo vallu 10,000 electrical buses ki okay అని చెప్పారు. So what is this e-bus? మనకి ఇప్పుడు ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్ ఇలాంటివి ఉన్నాయి కదా, అలానే ఎలక్ట్రికల్ బస్ అనమాట. సో ఈ బస్ అని చెప్పుకోవచ్చు. సో రైట్ నౌ 10,000 they have nodded, like they said yes for this 10,000 bus. PM e-bus seva scheme, so this comes under a scheme of PM e-bus seva scheme, has an estimated budget of 57,613 crore, of which the centre will provide 20,000 crore, and 181 cities without organized bus services will get green mobility infrastructure. So what are they talking about? So ఈ యొక్క ఎలక్ట్రిసిటీ ఏవైతే ఈ బస్సులు ఏదైతే అంటే ఎలక్ట్రిసిటీ మీద రన్ అయ్యే బస్సులు ఏవైతే ఉన్నాయో దీని ద్వారా పొల్యూషన్ లిమిటెడ్గా వస్తుంది. లైక్ దెర్ ఇస్ నో పొల్యూషన్, ఈ కంబషన్ ఏం జరగదు కదా. సో ప్యూర్లీ ఎలక్ట్రికల్ బ్యాటరీస్ ద్వారా రన్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ వై దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు గో విత్ దిస్ గ్రీన్ మొబిలిటీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. సో గ్రీన్ ఎకానమీ అదే మొత్తం ఆర్టికల్ అండి. సో ఈ బస్ ఈజ్ ఎనీ బస్ హూస్ ప్రొపల్షన్ అండ్ యాక్సెసరీ సిస్టమ్స్ ఆర్ పవర్డ్ ఎక్స్క్లూజివ్ బై జీరో ఎమిషన్స్ ఎలక్ట్రిసిటీ, జీరో ఎమిషన్స్. సో మన టార్గెట్ కూడా అదే కదా, నెట్ జీరో ఎమిషన్స్ బై 2070. సో టు గెట్ ఇన్ టు దట్ పర్టికులర్ టార్గెట్ థింగ్ వాట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ, వీఆర్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ 10,000 ఈ బస్ ఇన్ ఆల్మోస్ట్ 100+ సిటీస్. సో ఆల్మోస్ట్ లైక్ 169 సిటీస్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాం, రైట్? So that is about this particular article. We'll go with the next. Right. Supreme Court unveils handbook to eliminate gender stereotypes from law. So ఈ జెండర్ స్టీరియోటైపింగ్ ఏవైతే ఉన్నాయి, ఈ డిఫరెంట్ విమెన్ సెంట్రిక్ కానీ విమెన్ని డిఫరెంట్ వేస్లో మెన్షన్ చేస్తున్నారు అనమాట. లైక్ కెరీర్ ఉమెన్, ఫాలెన్ ఉమెన్, ఫెయిత్ఫుల్ ఆర్ ఒబీడియంట్ ఉమెన్, ఈవ్ టీజింగ్ ఆర్ హెర్మన్ ఆఫ్ రైట్, ఇలాంటి వాటి వర్డ్స్ అన్ని యూజ్ చేస్తున్నారు అనమాట ఉమెన్ అడ్రస్ చేయడానికి ఎక్కడ ముందున్న లా బుక్స్లో. సో ఇప్పుడు ఆ 3ని ఆమె రిపీల్ చేసి కొత్త యాక్ట్స్ తీసుకొచ్చారు కదా, కొత్త బుక్స్ రూల్ బుక్స్ తీసుకొచ్చారు కదా. సో ఇన్ దాట్ కేస్ what Supreme Court is trying to come, it is making a gender sensitive, it is trying to eliminate this gender stereotypes, it is trying to treat everyone equally అన్నది అర్థం చేసుకోవాలి. సో ఆ వర్డ్స్ని తీసేసి ఏ వర్డ్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి, ఏ వర్డ్స్ని యూజ్ చేయాలి అని అనుకుంటున్నారు అంటే, లైక్ what they have suggested, they will be using the words women, wife, street sexual harassment, intersex, ఇలాంటి వర్డ్స్ వాడతారు. కెరీర్ ఉమెన్, మోస్ట్ ఒబీడియంట్ ఉమెన్, ఇలాంటివి కాకుండా. ఓకే, సో దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు మేక్ the judiciary being out of the scope of gender stereotypes అన్నది పాయింట్. there is nothing more in this article, that is what they have mentioned here. So we need to know how the judiciary is heading up కదా, అందుకని చెప్పి ఆర్టికల్ చెప్పాను. we'll go with next article. Central nod to 7,540 crore worth SCR, South Central Railway projects in Telangana and Andhra Pradesh. సో ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణలో కలిపి ఆల్మోస్ట్ లైక్ 7,540 crore బడ్జెట్తో ఈ ఎస్సీఆర్ ప్రాజెక్ట్స్, సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే ప్రాజెక్ట్స్ని టేక్ ఓవర్ చేస్తుంది. ఓకే, సో దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ వాట్, డబ్లింగ్ అండ్ ఎలక్ట్రిఫికేషన్ ఆఫ్ ముత్కెడ్ ధోన్ లైన్ in Telangana and Guntur BB Nagar doubling project in AP will facilitate introduction of new trains and addition of freight transport. So ఈ అడిషనల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ న్యూ లైన్స్ అన్ని కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారు, రైల్ ట్రైన్స్ అనమాట. సో దట్ దిస్ న్యూ ట్రైన్స్ కెన్ బి ఇంట్రడ్యూస్డ్ అండ్ అడిషనల్ ఫ్రైట్ అంటే ఏంటండి, మనకి ఏవైతే ఈ కార్గో ఇవన్నీ పంపిస్తారు కదా, వాట్ ఎవర్ ది గూడ్స్ ట్రైన్స్ దట్ యూ డూ ఫ్రైట్, ఆల్ goods that you carry from one place to other place. Rail is one of the greatest transports kada, cheap cost and quick delivery. So yeah, that is why they are trying to do doubling and electrification of Telangana
ఆంధ్రాలో కలిపి ముత్కెండ్ అండ్ ధోనే ఇన్ తెలంగాణ అండ్ గుంటూరు టు బీబీ నగర్ మళ్ళీ హైదరాబాద్ దగ్గరలో తెలంగాణలో ఉంది, గుంటూరు మన దగ్గర. సో ఈ ప్రాజెక్ట్స్ని టేక్ ఓవర్ చేయడానికి 7,540 crores అయితే అప్రూవల్ ఇచ్చింది క్యాబినెట్. ఓకే, సో విల్ సీ South Central Railway, the two key railway projects at a cost of 7,540 crore to ease highly congested Bangalore-Chennai route. So SCR అంటే సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వేనే కదా, సౌత్ సెంట్రల్లో ఈ ఏరియాస్లోని. సో ఈ బెంగళూరు చెన్నై ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ఏరియా మోస్ట్ బిజియెస్ట్ ప్లేసెస్ అనమాట, బికాస్ అగైన్ దే బోత్ ఆర్ మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్ కదా. టువర్డ్స్ సౌత్, టువర్డ్స్ సెంట్రల్ అండ్ వెస్టర్న్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద కంట్రీ. ఎందుకు అంతలా అంటే దిస్ ఈజ్ లైక్ దీస్ రూట్స్ టువర్డ్స్ సౌత్, towards central and to the western parts of the country were cleared by cabinet committee of economic affairs chaired by Prime Minister Narendra Modi. So ఈయనైతే మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఏదైతే చైర్పర్సన్ గా ఉన్నారో ఈ యొక్క క్యాబినెట్ కమిటీ ఆన్ ఎకనామిక్ అఫైర్స్ మీద, ఆ కమిటీ ద్వారా వీళ్ళు తీసుకున్న డెసిషన్ ఏంటంటే 7,500 crores అన్నది అలొకేట్ చేస్తాము బోత్ తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్ర కలిపి అని. నాట్ ఓన్లీ ఫర్ దిస్, దే హావ్ ఆల్సో గివెన్ more amounts for rest of the states also. That is also mentioned in the below article. ఒకసారి చూద్దాం, రీసెంట్ ఇంకొక ఆర్టికల్ లో కూడా మెన్షన్ చేస్తున్నారు. We will see that. So as I told you, this is state article. గుంటూరులో వచ్చింది, ఎందుకు ఇది గుంటూరు బీబీ నగర్ ఎక్స్ప్రెస్ కదా, సేమ్ థింగ్ దట్ దే హావ్ మెన్షన్. Cabinet Committee on Economic Affairs of the central government on August 16, that means on yesterday, have approved the project of doubling of Guntur and BB-Nagar railway line covering a distance of 239 kilometers with estimated cost of 2,853 crores. So out of 7,540 crores, 2,853 crores will be allocated to only Guntur and BB-Nagar rail place, okay, railway line. Okay, right. Next, the Ministry of Railways proposed the project of the railway line under the purview of SCR, South Central Railway, and the project will generate employment of additional 75 lakh man days. So 75 lakh people మళ్ళీ వీళ్ళు ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది, డైరెక్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది జనరేట్ చేస్తుంది అన్నది పాయింట్. రెస్ట్ ఆర్ అగైన్ ద సేమ్ థింగ్, అఫీషియల్ అనౌన్స్మెంట్ అండ్ ఆల్ విచ్ ఇస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. విల్ గో విత్ ద నెక్స్ట్ ఆర్టికల్. చంద్రయాన్ 3, సో కాన్స్టెంట్ గా న్యూస్ ఎందుకుంది, 23rd this will be launched onto lunar surface. So as of now, the ISRO performed spacecraft's final orbit reduction of maneuver. So ఈ ఆర్బిట్స్ అనేది రెడ్యూస్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది కదా ఇప్పుడు. సో ఎర్లియర్ వాట్ హ్యాపెండ్, ఫస్ట్ వెన్ చంద్రయాన్ started, I've already mentioned this. So this is earth surface, it has reached into different maneuvers, ఒక 4-5 maneuvers. ఇక్కడ నుంచి నెక్స్ట్ maneuvers వెళ్ళింది, సెకండ్ ఆర్బిట్, థర్డ్ maneuver, ఫోర్త్ maneuver, and at one point they've mentioned that it has entered into the lunar maneuvers. So now if this is the moon, now it has entered here, then here, then here. So right now they've clearly mentioned that ISRO performed spacecraft's final orbit reduction. So whatever is this reduction, final reduction has been happened, it has been performed by ISRO. So next destination would be the lunar surface, right? Adi vallu cheppindi anamata. After separation of the propulsion module landed today, both will embark on their own journeys. So ee propulsion module lander rendu separate avutayi ee roju. Okay, fine. We'll go with the next. So after being together for 34 days on board the Chandrayaan 3 spacecraft, propulsion module and lander module part ways on Thursday. So ee roju ki em avutundi, aa rendu split ayyi, so propulsion వెళ్ళిపోయి నెక్స్ట్ ఇంకా ల్యాండర్ అనేది ఫర్దర్ జర్నీ మూవ్ అవుతుంది. That is what they are clearly mentioning here. So it's time for the preparations as the propulsion module and the lander module gear up for the separate journeys. So separation of the lander module from the propulsion module is planned for August 17th. ee roju ki planning that will be split efficiently and successfully today. Okay, so just go through the notes so that you will understand that it is successful. రేపటి ఆర్టికల్లో మళ్ళీ వస్తుంది అది, రైట్. నెక్స్ట్ yes, so expansion of Digital India programs gets 14,903 crore outlay. So ఈ డిజిటల్ ఇండియా స్కీమ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేశారు, ఎక్స్టెండ్ చేశారు అనమాట. సో వాట్ దే హావ్ డన్, ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ఎక్స్పాండెడ్ and 14,009, so understand that 14,900 in sense 15,000 crore, take it as 15,000 crore is the outlay budget given for Digital India program, where the digitalization of all platforms or digital literacy, everything related to digital environment ecosystem is been under this particular program. Okay,
right? So Union Cabinet on Wednesday approved a 5-year extension and expansion of Digital India program, including the expansion of certain team, which is computer emergency response team. So whatever are the what we can say, whatever are the cyber security related issues, so ఏదైనా సరే సైబర్ క్రైమ్ జరిగినప్పుడు దాన్ని అడ్రస్ చేసే one of the apex teams of the country is your CERT-in. So with that, cabinet Union Cabinet have taken a decision that with the outlay of 15,000 crore budget, they've extended this Digital India program for the next 5 years, and they've also expanded this particular CERT-in. Right, the expansion program will have an outlay of 14,000 crore, 15,000 crore. We need to build cyber security tools for small businesses, schools, hospitals. We have to focus on their work. Cyber security should be easily accessible at low cost and affordable rates. So right now మనం డిజిటల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రొడ్యూస్ చేయడం గొప్ప కాదు, దాన్ని సేఫ్టీగా చూసుకోవడం కూడా ముఖ్యం. లెట్స్ సే an example, if you would have called from around 13th to 15th, 13th to 15th, 16th వరకు కూడా, so if you have called to anyone, on call ఎవరికైనా చేసినట్లయితే, you would have got one particular Hindi message stating that it is a Har Ghar Tiranga campaign is going on, so go and log in into this particular website where you can post a selfie with flag into the website. Let's say I'm giving you an example, idoka continuous call lo ochindi. Now imagine, let's say at least half of the population have done this particular act, where they have taken a selfie of with Tiranga, which is our Indian flag, danto photo teeskoni aa particular website lo pettarఅనుకుందాం. Okay, now imagine if a particular person is breaching that particular website, so దాన్ని సైబర్ క్రైమ్ చేసి లైక్ హ్యాక్ చేసి ఆ డేటాను క్రాక్ చేశారు అనుకుందాం. Let's assume that they broke down that into their firewall and got into access all this database of your photos and your name. So వీళ్ళు ఏం చెప్పారు, మీరు ఎప్పుడైతే ఇలా సెల్ఫీ తీసుకొని పెడతారో మీ నేమ్ మీద సర్టిఫికేట్ జనరేట్ అవుతుంది అని అన్నారు. సో మీ నేమ్ కాంప్రమైజ్ అయింది, మీ ఫోటో కాంప్రమైజ్ అయింది. సో ఈజీలీ ఆల్ యువర్ డేటా కెన్ బి హ్యాక్డ్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ఫోటో, యువర్ ఐడెంటిటీస్, ఈవెన్ యువర్ ఐరిస్ కెన్ బి స్కాన్డ్ క్లియర్లీ. సో ఇమాజిన్ డిజిటల్ లిటరసీ ప్రొవైడ్ చేయడం ఎంత ఇంపార్టెంటో, డిజిటల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బిల్డ్ చేయడం ఎంత ఇంపార్టెంటో, వీటినన్నింటినీ సెక్యూర్ ఎన్వైరన్మెంట్లో పెట్టుకోవడం కూడా అంత ఇంపార్టెంట్. దట్ ఈస్ వై దే ఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ cyber security. That is why they have outlaid this 15,000 crore, almost 15,000 crore budget for Digital India program. So what is their next step? Not digital literacy but protection of data and affordable cyber security. Okay, right. Next, విశ్వకర్మ స్కీమ్. సో నిన్న చూసినట్లయితే వీ గాట్ వన్ పర్టికులర్ ఆర్టికల్, ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు ఫ్లాగ్ హాయిస్ట్ చేస్తూ ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ ప్రకారం మేము విశ్వకర్మ స్కీమ్ అనేది ఒకటి లాంచ్ చేస్తాం ఆర్టిజన్స్కి, బ్లాక్ స్మిత్స్కి, గోల్డ్ స్మిత్స్కి, వీవర్స్, హూ ఎవర్ ఆర్ ఆర్టిజన్స్, ఫర్ దెమ్ విల్ బి ఇంట్రడ్యూసింగ్ దిస్ విశ్వకర్మ స్కీమ్ అని చెప్పారు. సో ఆన్ దట్ దిస్ అన్ అప్డేట్ ఆర్టికల్ విల్ సీ విశ్వకర్మ స్కీమ్ విల్ ఎయిడ్ 30 lakh artisan families. So what is their estimation? It will aid 30 lakh people, 30 lakh families of artisans and చెప్తున్నారు. Right, Cabinet Committee on Economic Affairs. So it is again understand that this is being chaired by Prime Minister Narendra Modi. That is why he has given clear assurance that we will be launching this particular Vishwakarma scheme. So ఆయన దీనికి head అన్నమాట, head or chairman of this particular Cabinet Committee on Economic Affairs. Approves a scheme with an outlay of 13,000 crore. సో బడ్జెట్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇక్కడ చూసినట్టయితే డిజిటల్ ఇండియా ప్రోగ్రామ్ మన బడ్జెట్ అంతా 15,000 crore. అదే మన ఒక అవుట్లైన్ రైల్వే లైన్ చూసుకున్నట్లయితే మన ఒక గుంటూరు నుంచి తీసుకున్నట్లయితే, సో ఇఫ్ యూ సీ దట్ పర్టికులర్ లైన్, జస్ట్ సెకండ్, ప్రతిదానికి మనకి ఆ బడ్జెట్ అవుట్లే అన్నది అనాలిసిస్ కి ఇంపార్టెంట్. హౌ మచ్ ఇస్ ద బడ్జెట్ అవుట్లే? 2 రైల్వే లైన్స్ తెలంగాణకు ఇండియాను ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు ఆ రెండింటికి ఏమో కలిపి 7,500, బట్ ఓన్లీ మన స్టేట్ అనుకుంటే 2,853. సో బీబీ నగర్ గుంటూరు టు బీబీ నగర్ తీసుకున్నట్లయితే 2,853 crores. నెక్స్ట్ విశ్వకర్మ స్కీమ్ వచ్చి let me go. Yes, so see what is the Vishwakarma scheme outlay? 13,000 crore. Where is it? 13,000 crore. Okay, right. So Cabinet Committee has approved that with an outlay budget of 13,000 crore. It will announce PM in his Independence Day speech and will give craftsmen's credit support. So వాళ్ళకి ఈ ఫినాన్షియల్ సపోర్ట్ అన్నది ఇస్తాం ఈ స్కీమ్ ద్వారా అన్నది పాయింట్. రైట్,
Next, so the Cabinet Committee on Economic Affairs has approved this PM Vishwakarma with an outlay budget of 13,000 crore, which has been announced by Prime Minister Modi during his speech in Independence Day. So will be available for traditional craftsmen and artisans from 23-24 to 27-28. So ఎప్పటి వరకు అవైలబిలిటీ ఉంటుంది అంటున్నారు 27-28 for the next 5 years span. 5 years? Yeah, 4 years span. 4 years span అవైలబిలిటీ ఉంటుంది అని చెప్పారు. సెంటర్ సెడ్ ఇన్ ద రిలీజ్ దట్ ద స్కీమ్ ఎయిమ్స్ టు స్ట్రెంథెన్ అండ్ నర్చర్ గురు శిష్య పరంపర. ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి. సో వాళ్ళు చెప్తూ సెంటర్ ఏం చెప్పారు, దట్ దే విల్ ఎనేబుల్ దిస్ గురు శిష్య పరంపర విచ్ ఇస్ టీచర్ గురు అండ్ శిష్య స్టూడెంట్ ట్రెడిషన్ ఆర్ ద ఫ్యామిలీ బేస్డ్ ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ ట్రెడిషనల్ స్కిల్స్ బై ఆర్టిజన్స్ అండ్ క్రాఫ్ట్ పీపుల్ మేకింగ్ దేర్ హ్యాండ్స్ అండ్ టూల్స్. అంటే ఎందుకు ఇది ఏంటంటే గురు శిష్య పరంపర అని ఎందుకు అన్నారంటే ఏవైతే సరే తరతరాల నుంచి వస్తున్నాయో దాన్ని కాపాడుకోవడానికి వీళ్ళు తీసుకున్న యాక్ట్ అనమాట. ఓకే, క్లియర్, right? So the scheme also aims at improving the quality as well as reach of products and services of artisans and craft people to ensure that the Vishwakarma is integrated with the global and domestic value chains. So ఏం చేస్తున్నారు ఇప్పుడు వీళ్ళు ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు కరెక్టే, కానీ ఎంతవరకు సేల్స్ జరుగుతాయి? సో ఇట్స్ ఆల్వేస్ నాట్ అబౌట్ ద ప్రొడక్షన్, ట్రిగరింగ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ కదా. సో వాళ్ళకి డబ్బులు ఇస్తాం, వాళ్ళ దగ్గర ప్రొడక్షన్ చేపిస్తాం. సో లెట్సే వీవర్స్ వచ్చి అన్ని బుట్టలని వీ చేశారు అనుకోండి, లెట్సే వాళ్ళు బుట్టలు నేసేవాళ్ళు. సో బుట్టలు నీట్గా వాళ్ళు అల్లి పెట్టుకున్నారు. ఇఫ్ దర్ ఇస్ నో డిమాండ్ ఇన్ ద మార్కెట్ దెన్ వాట్ ఈస్ ద యూస్? సో వాట్ ఎవర్ ద అమౌంట్ దట్ ఈస్ బీన్ గివెన్ టు దెమ్ ఈజ్ అగైన్ వేస్ట్ ఆఫ్ మనీ, అంతేనా? సో వాళ్ళకి అటు బెనిఫిట్ ఉండదు, ఇటు గవర్నమెంట్కి ఇన్కమ్ జనరేషన్ అనేది ఉండదు. సో వాట్ దే విల్ బి ట్రైంగ్ టు డూ, దే విల్ ఇంటిగ్రేట్ దిస్ టు మార్కెట్. సో దే విల్ గివ్ దెమ్ యాంపుల్ ఆఫ్ స్కోప్ సో దట్ దే కెన్ సెల్ దిస్ ఇన్ ఇంటర్నేషనల్ అండ్ డొమెస్టిక్ మార్కెట్స్. అది ఇంకొక ఎయిమ్ అనమాట, రైట్? That is what they have mentioned. So yeah, 18 traditional traders, ఎవరెవరు included, beneficiaries ఎవరని తెలియాలి కదా. కార్పెంటర్, బోట్ మేకర్, ఆర్మరర్, బ్లాక్ స్మిత్, హ్యామర్ అండ్ టూల్ కిట్ మేకర్, లాక్ స్మిత్, గోల్డ్ స్మిత్, పాటర్, స్కల్ప్టర్, దెన్ స్టోన్ బ్రేకర్, కాబ్లర్, దెన్ మాసోన్, బాస్కెట్ మ్యాట్ బ్రూమ్ మేకర్, వీవర్, ట్రెడిషనల్ డాల్ అండ్ టాయ్ మేకర్, బార్బర్, ఇప్పుడు మనకి కొండపల్లి బొమ్మలు అని వస్తాయి కదా వాళ్ళందరూ కూడా ఆర్టిసన్స్ కిందే, గార్లెండ్ మేకర్, వాషర్ మ్యాన్, టైలర్, ఫిషర్ నెట్ మేకర్. సో ఎవరైతే సరే మనం డైలీ వాడే వస్తువుల్లో చేతితో చేసి ఇస్తారు, సో హ్యాండ్స్ ఆర్ సంథింగ్ థింగ్ విచ్ ఇస్ బీన్ క్రియేటెడ్ విత్ హ్యాండ్ నాట్ బై మిషన్, వాళ్ళందరూ బెనిఫిషరీస్ అని చెప్తున్నారు. సో ఆర్టిసన్స్ అండ్ క్రాఫ్ట్ పీపుల్ విల్ గెట్ విశ్వకర్మ సర్టిఫికేట్ అండ్ ఐడి కార్డ్, వాళ్ళకు ఒక ఐడి కార్డు, ఒక సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు, రైట్? అండ్ క్రెడిట్ సపోర్ట్ అప్ టు 1 lakh for the first tranche and 2 lakh for the second tranche at a concessional rate of 5%. 5% ఇంట్రెస్ట్ రేట్లో ఇస్తారన్నమాట. ఆ తర్వాత వాళ్ళు మళ్ళీ కూడా దీన్ని రియంబర్స్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది, రైట్? బ్రీఫింగ్ రిపోర్టర్స్, యూనియన్ మినిస్టర్ అశ్విని వైష్ణవ్ said that there will be 2 types of skill programs, basic and advanced program with a stipend of 500 per day will also be provided for the beneficiaries under this స్కిల్ ట్రైనింగ్. సో స్కిల్ ట్రైనింగ్ ఇంపార్ట్ చేయాలి. ఇప్పుడు సపోజ్ వాడికి ఆల్రెడీ గురు శిష్య పరంపర ద్వారా ఒకటి నేర్చుకుని ఉంటాడు, బట్ గ్లోబల్ డిమాండ్కి అది మ్యాచ్ కాలేదనుకుందాం, స్కిల్ డెవలప్ చేసుకోవాలి కదా. ఆ డెవలప్మెంట్కి గవర్నమెంటే పర్ డే 500 రూపీస్ ఇస్తూ స్టైఫండ్ ఇచ్చి మరి వీళ్ళ ఆర్టిజన్స్కి స్కిల్ ఎన్హాన్స్మెంట్ అనేది చేస్తుంది. ఇది 2 రకాలుగా చేస్తారు, ఒకటి వచ్చి బేసిక్, ఇంకోటి వచ్చి అడ్వాన్స్ స్కిల్ ఎన్హాన్స్మెంట్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, సో దాట్ ఈస్ అబౌట్ దిస్ ఆర్టికల్ విచ్ ఇస్ యాక్చువల్లీ ఇంపార్టెంట్. ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన వాటివన్నీ ఇంపార్టెంట్ అండి. విశ్వకర్మ అనే నేమ్ కూడా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్, సెంటర్ అండ్ WHO టు లాంచ్ గ్లోబల్ ఇనిషియేటివ్ ఆన్ డిజిటల్ హెల్త్. సో డిజిటల్ హెల్త్ ఏదైతే ఉందో దాని మీద గ్లోబల్ ఇనిషియేటివ్ ఇండియాను ప్లస్ WHO విచ్ ఇస్ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్, UN బాడీ కదా, సో వాళ్ళు కలిసి మేము తీసుకుంటున్నాము అని అన్నారు. సో ఇండియా ఇన్ కొలాబరేషన్ విత్ WHO విల్ లాంచ్ గ్లోబల్ ఇనిషియేటివ్ ఆన్ డిజిటల్ హెల్త్ ఆన్ సాటర్డే విత్ ద ఆన్ గోయింగ్ G20 సమిట్ ఇన్ గాంధీనగర్. సో గుజరాత్లో జరుగుతున్న ఈ సమిట్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ వీళ్ళు కొలాబ్ అవుతున్నారు WHO వాళ్ళతో. హూ? ఇండియా. సో ద ఫస్ట్ సచ్ గ్లోబల్ ఇనిషియేటివ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం అనేది అన్ని ఇంపార్టెంట్. ద ఫస్ట్ సచ్ గ్లోబల్ ఇనిషియేటివ్ ఇస్ ఎయిమ్డ్ అట్ డేటా కన్వర్జెన్స్, ఇంటర్ఫేస్ విత్ హెల్త్ ప్లాట్ఫామ్స్, ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇన్ ద డిజిటల్ స్పేస్ అరౌండ్ ద గ్లోబ్. సో ఫస్ట్ ఏం అడ్రస్ చేయాలనుకుంటున్నారు వీళ్ళు? వాట్ ఈస్ దేర్ మోటో బిహైండ్ దిస్ హెల్త్ ఇనిషియేటివ్, గ్లోబల్ హెల్త్ ఇనిషియేటివ్ ఉందా? వీళ్ళ యొక్క టార్గెట్స్ ఏంటి? ఫస్ట్ డేటా కన్వర్జెన్స్, వరల్డ్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క హెల్త్ రిలేటెడ్ డేటా, ఇట్ మే బీ రిగార్డింగ్ టెక్నాలజీ, ఇట్ మే బీ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ స్టాఫ్, ఏదైనా సరే స్టేట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీస్ వీటిలో కూడా ఉంటాయి కదా. సో ఆ డేటా ఏదైతే ఉందో అది కన్వర్జెన్స్, గ్లోబల్ డిసీజ్ బర్డెన్, ఇవన్నీ కూడా. నెక్స్ట్, ఇంటర్ఫేస్ ఆఫ్ హెల్త్ ప్లాట్ఫామ్స్.
సో హెల్త్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిని ఇంటర్ఫేస్ అంటే కామన్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్, ఇప్పుడు ఇక్కడున్న హెల్త్ సపోజ్ ఇక్కడున్న పర్సన్ ఇంకో ప్లేస్కి మైగ్రేట్ అయ్యారు, సో ఆ పర్సన్ యొక్క హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా తెలియాలి కదా. సో ఇంటర్ఫేస్ షుడ్ బి క్రియేటెడ్. ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇన్ ద డిజిటల్ స్పేస్ అరౌండ్ ద గ్లోబ్. సో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ గ్లోబల్ ఎరీనాలో హ్యూజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ తీసుకోవడానికి, రైట్. ద సమిట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఆన్ బ్రింగింగ్ ఇన్ ద క్రూషియల్ ఇంటీరియర్ మెడికల్ countermeasure, which is a network of networks approach before the next emergency hits us, and India in collaboration with WHO is leading the advocacy. So మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఇంకొక పాండమిక్ రాకుండా అవాయిడ్ చేసుకోవడానికి ఈ స్టెప్స్ తీసుకుంటున్నాం. సో వీ హావ్ ఆల్రెడీ బీన్ అఫెక్టెడ్ బికాస్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ప్రాపర్ ప్రివెంటివ్ మెకానిజమ్స్ ఆర్ ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ టు స్టాప్ వన్ సచ్ మిలీనియం పాండమిక్స్ విచ్ కెన్ బి ఇంక్రీజింగ్. సో ఎప్పుడైతే ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది పెరుగుతుంది అని తెలుస్తుందో, పాండమిక్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంకా పెరుగుతుంది, వీ విల్ బి మోర్ ససెప్టబుల్ టు డిసీజ్ అని ఎప్పుడైతే అర్థమైందో, దెన్ దే స్టార్టెడ్, ఇండియా హ్యాస్ స్టార్టెడ్ కొలాబరేటింగ్ విత్ WHO ఇన్ ద గ్లోబల్ అరీనా వేర్ దే విల్ బి వర్కింగ్ టుగెదర్. నెట్వర్క్ ఆఫ్ నెట్వర్క్స్ అనేది డెవలప్ చేస్తారు. సో హెల్త్ ఎమర్జెన్సీ రిలేటెడ్ కానీ టెక్నాలజీ ట్రాన్స్ఫర్ కానీ ఏదైనా కావచ్చు, వాటన్నిటి మీద ఒక స్టాండర్డ్ ప్లాట్ఫామ్ అనేది తీసుకురావాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారు. So India is leading the advocacy. So he said that the global digital platform would include investment tracker and ask tracker who needs and a library of existing digital health platforms. చెప్పాను కదా, లైబ్రరీ అంటే ఏంటంటే టెక్నాలజీ ఏ ఉన్నాయి, డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఏవో అవైలబిలిటీలో ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ ట్రాకర్, ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేస్తున్నాయి. ఇప్పుడు సపోజ్ ఫారిన్ బాడీస్ ఇక్కడ హెల్త్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలి. సో ఇన్వెస్ట్ చేసినప్పుడు దాన్ని ఎంత లెవెల్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తారు, ఎక్కడ వరకు అయింది, ఫస్ట్ ఫేజ్ అయిందా, సెకండ్ ఫేజ్ అయిందా, ఎక్కడుంది ట్రాకర్. All these things are their motto behind development. Okay, so data convergence and improving of health service delivery is their main motto. Okay, for the first time they have introduced, so that is a very good one. So total amount approved by 13,000 crore చూసాం కదా. నెక్స్ట్ ఎస్టిమేటెడ్ కాస్ట్ ఆఫ్ 7 ట్రాకింగ్ మల్టీ ట్రాకింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ రైల్వేస్. మనకి 7,500 తెలంగాణకి ఆంధ్రాకి కలిపి 7,500 crores అని చెప్పాము కదా, దానికి కంటిన్యూషన్ ఓవరాల్ 35 డిస్ట్రిక్ట్స్లో అప్రూవ్ చేసిందండి. 35 డిస్ట్రిక్ట్స్ ఇన్ యూపీ, బీహార్, తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర, గుజరాత్, ఒడిశా, జార్ఖండ్, వెస్ట్ బెంగాల్. ఈ ప్లేసెస్ మొత్తానికి ఎంత అవుట్లే, 32,500 crores అవుట్లే అనమాట బడ్జెట్. ఓకే, సో ఎస్, that is about today's articles. They are very much less, these are not much important for your exam. So ఏవైతే ఇంపార్టెంట్ అవి చెప్పేసాను. So that's it for today. We'll meet again in tomorrow's session. Thank you.